ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి నా గ్రంథుల వ్యవస్థ అండ్ వినాల గ్రంథులు అంటారు కదా, వాళ్ళ గ్రంథి వ్యవస్థ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ integumentary system. This is a very important, and it protects our body and remaining all the organs from the environment and outside of the body. It protects the body. So common, we know the first one is the skin, next one is the hair, and after that nails. So which is very very important to our body to protect from all the environment, from the sunlight, from the winter season, the cold, from the rain, right? And it protects the body. So this is called integumentary system. And this is additional function is nothing but it looks like a waterproof. It's act as a function as a waterproof, and it protects the deeper tissues and excrete the waste, because you know that skin excrete the waste material, that is your sweat. So skin also plays very important role in this integumentary system, and it controls the temperature. Outside of the temperature, it regulates the body temperature, right? And it mainly act as a sensory receptor. That means where whatever we are having, the pain, sensation, pressure, temperature, all will come to know this by your skin only. So this is a very very important. And the skin, final one, main important function is the production of vitamin D synthesis process. So it will be converted by this skin only, because we are getting sunlight from the sun. That sunlight will be converted into vitamin D through this skin. సో ఇంటిగ్మెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదండి, సో ఇది మన బాడీలో మొత్తం ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం పార్ట్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, ముఖ్యంగా హెయిర్ అండ్ స్కిన్, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెయిల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ బాడీ. మనకి బయట ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే మనకి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని స్థితులన్నింటినీ అర్థం చేసుకుని వాటి నుంచి మన బాడీని ఎప్పటికప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే బాడీని అదే టెంపరేచర్ కి, అంటే నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఉండే విధంగా దాన్ని కూల్ చేస్తుంది. ఒకవేళ తక్కువగా ఉన్నా కూడా టెంపరేచర్ రైజ్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ చేస్తుంది. అట్లాగే మనకి నొప్పి గురించి కానీ, స్పర్శ జ్ఞానం గురించి కానివ్వండి, దీని మీద జరిగే ఒత్తిడి గురించి, మనకి చేతికి తగిన టెంపరేచర్ గురించి, అన్నింటి గురించి కూడా ఇక్కడ స్కిన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇంకా అతి ముఖ్యమైన పాత్ర ఏంటంటే మనకి సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి సూర్యరశ్మి ద్వారా విటమిన్ డి ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ cell. So now we are going to discuss the main important unit in our human body, that is a cell. This was discovered by Robert Hooke in the year of 1665. Okay, so cells have common the outside membrane and inside the organelles, but in some cells they have these organelles and these membranes, but some cells they don't have. So that's why we call it as according to their internal structure, we can say the two types of cells we can find. So in that, one is a eukaryotic, next one is a prokaryotic. Two types of cells. So prokaryotic always we can call it as a bacteria and these archaea, and these are very common. Okay, so most of these are all, they don't have any organelles inside like mitochondria or the endoplasmic reticulum, cytoplasm, nothing they don't have, right? So they simply have just DNA, but it is not in like a thread structure, right? And it doesn't have any nucleus in this. The prokaryotic, they won't have any nucleus. So here we have to remember, right? So eukaryotic cells, these are very common. Especially we can find it in your plants, animals, that means in our human body, fungi, and most of it they are having eukaryotic cells only. Most of the organisms are having eukaryotic cells only, and if you see this, that is 10 to 100 microns it is having, and that is diameter. This DNA, if you find it out in this DNA, we are having this nucleus and we are having outside membrane, right? So most of the eukaryotic organisms, they are having the eukaryotic cells only. And if you find out these differences too, in prokaryotic and eukaryotic cells, what are the differences out there? Means in prokaryotic cells there is no nucleus, but in eukaryotic cells we are having nucleus. And DNA in this prokaryo and circular shape, and in eukaryotic cells it is in a linear shape. So if you see the size, this is 0.1 to 5 microns, and this is a 10 to 100 microns. And unicellular, and it is only always single one, but here eukaryotic cells are very rare, sometimes only. But multicellulars are very common in eukaryotic cells, but in prokaryotic cells they never become a multicellular.
So this is about differences between eukaryotic and prokaryotic cells, and we will discuss the human cell now. Okay, and you can see here the picture of eukaryotic and prokaryotic cells. So here you can find it out eukaryotic. In this way, I can find it out mitochondria, nucleus, nucleolus. Okay, and we'll get the laser point once you will come to know that. See, mitochondria we are having. These are organelles. Organelles inside we are having number of other parts. Okay, so endoplasmic reticulum, ribosomes, nucleus, nucleolus, in this DNA, RNA, all we can find it out in the eukaryotic side cells. But the prokaryotic cells we won't have like this. Only just instead of nucleus they are having nuclei and just one capsule. The cell wall is common. So it doesn't have any other. But we are having that DNA also in a circular shape only, not in linear shape. So that's why. So this is the difference between eukaryotic and prokaryotic cells. Most of the human cells and plant cells are eukaryotic cells. Okay. So this is about, and next we are going to discuss animal cells. And this is the last 10th one, right? Now we are going to discuss about the cell. Okay. So it's a very, very important, because without cell there is no tissue. Without tissue there is no organ. So without organ there is no human body, right? So that's why the cell is the main functional unit. It is the smallest unit, but it is a functional unit in the living tissues. The cells have different tissues from the different functions, but cell is made up of the following structures. Okay, so each cell has each function. That means a different functions. So different cells, they are having the different functions. For example, if you see the blood vessels in the blood cells they are having their own functions. Okay, muscular, that is myosin, they are having their own function. Osteophyte, that means bone cell, it has its own. Nerve cell, neuron, it has its own function. Like that, each and every cell, they are having their own functions. So to know that the common structure of cell we have to know. So the cell is especially made up of the cell wall. That means outside the boundary. First we are going to discuss about the cell wall. Okay, so the outside of the boundary, outside part, and it has a 3 layers. So it is a 3-layered structure made up of lipids and proteins. Okay, so this outside boundary is made up of 3 layers with the proteins and lipids. So if we measure this boundary, its thickness is 70 microns, and it allows all the substances into the cell and outside the cell. That means whatever we are having, we are getting all the food and remaining proteins and everything. We will get into this through this into the cell, through the cell wall only. Because if the cell wall wants to protect them, means it will protect. That means it stops directly. It never allow anything into directly enter into the cell, right? So that means in and out. Something if you want send something from the cell to outside also, it will comes out from this wall only. And whatever the outside the food substances, information, whatever it is, it enter into the cell wall through the cell wall. Next one is a nucleus. It is very, very important. The most important one is this cell wall. After this, nucleus also very important. So it presents in the center of the cell. If you see that like round, it looks like a little bit round-like structure. So this is called as a nucleus. And maximum, if you see, it is in a spherical shape only. Right? Maximum, it looks like a spherical shape only, and it is bounded by nuclear membrane. That means surrounding this covers whatever the nucleus is there. Outside of this nucleus, the membrane, the layer is covered. The membrane is called as a nuclear membrane. So next, మనం discuss చేయబోయేది సెల్, కణం. కణం లేకుండా కణజాలం లేదు, కణజాలం లేకుండా ఒక ఆర్గాన్ లేదు, అవయవం లేదు, అవయవం లేకుండా అసలు దేహమే లేదు, మానవ దేహం లేదు. కాబట్టి ఈ కణం గురించి, సెల్ గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. సెల్ అనేది చిన్నగా ఉన్నటువంటి ప్రతి దాంట్లో ఒక ఫంక్షన్, అంటే దాని యొక్క విధిని నిర్వహించేటువంటి, అంటే ప్రతి పార్ట్ యొక్క విధి జరగాలి, ఫంక్షన్ జరగాలి అంటే మనకి ఈ యూనిటే కావాలి. దీన్ని మనం స్మాలెస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఇన్ ద లివింగ్ టిష్యూస్ అని చెప్తాం. సో ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క పనిని కలిగి ఉంటుంది. దాని మీన్స్ ఏ సెల్ కి ఆ సెల్ పని ఉంటుంది. ఒకదానికి ఒకటి ఎప్పుడు కంపారిజన్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ లో కామన్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క ఫంక్షన్ మాత్రం దేని దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది, వేరువేరుగా ఉంటుంది.
సో అందుకని ఈ సెల్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునేటప్పుడు అది దేనితో తయారవుతుంది, దాంట్లో ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుంటాం. ముఖ్యంగా సెల్ వాల్ అంటే సెల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి బయటి భాగము, దీని బౌండరీ అంటాం. ఇంటికి కూడా ఎలాగ మనకి ఇంటి చుట్టూ ప్రహారీ కూడా ఉంటుందో, ఈ సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని పార్ట్స్ కి బయట నుంచి ఒక ప్రొటెక్షన్, ఒక రక్షణ ఉంటుంది. దాన్ని మనం సెల్ వాల్ అని అంటాము. ఇది మనకి 3 లేయర్లుగా ఉంది, 3 పొరలుగా ఉంది, ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఇది మనకి మందం కనుక చూస్తే 70 మైక్రాన్స్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, ఈ సెల్ వాల్ యొక్క ముఖ్య పని ఏంటంటే బయట నుంచి వచ్చేటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ ని లోపలికి పంపిస్తుంది, లోపల నుంచి బయటికి పంపించాల్సిన సబ్స్టెన్స్ ని కూడా ఇదే బయటికి పంపిస్తుంది. ఇలా లోపలికి బయటికి, అంటే లోపలికి వచ్చే వాటికి లోపలికి పంపిస్తుంది, లోపల నుంచి సెల్ నుంచి బయటికి వెళ్లే వాటిని కూడా ఈ సెల్ వాల్ ద్వారానే అనుమతిస్తుంది. ఇక న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకము. 10th క్లాస్ లో మనం చదువుకున్నాం న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి. సో ఈ న్యూక్లియస్ మనకి సెల్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది చాలా వరకు కూడా గుండ్రంగా, గుండ్రటి ఆకారాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. అండ్ దీని చుట్టూ కూడా, ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మళ్ళీ మనకు ఒక పొర కలిగి ఉంటుంది రక్షిస్తూ. ఆ పొరని మనం న్యూక్లియర్ మెంబరేన్ అని అంటాం. ఓకే, సో సెల్ మొత్తం మీద అతిపెద్ద ఫంక్షన్ నిర్వహించేది, సెల్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఎవరైనా అంటే న్యూక్లియస్. కాబట్టి న్యూక్లియస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే, సో ఈ న్యూక్లియస్ ఏమేమి కలిగి ఉంటుంది? ఈ న్యూక్లియస్ ని కనుక జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, వన్స్ యూ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దిస్ న్యూక్లియస్. సో ఇన్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 parts. దీంట్లో 2 parts ఉన్నాయి. ఒకటి న్యూక్లియస్, another one is chromatin. One is a nucleus, another one is chromatin. So what is a nucleus? What is nucleus is nothing but so it's look like a coiled structure. Like actually in olden days, if you see observed an electrical heater, you will find it in that like a different spring is there. It converts into the number of poles. So that whatever we are having this nucleus, this filament structure, right, it contains a number of granules. Okay, so these granules only very very important. Those are RNA, ribonucleic acid. So this ribonucleic acid is produced in this nucleus by this nucleus, numerous granules. So దీని లోపల మనకి న్యూక్లియోలస్, క్రోమాటిన్ రెండు ఉంటాయి. న్యూక్లియోలస్ అంటే కాయిల్డ్ ఉన్నటువంటి ఫిలమెంట్ స్ట్రక్చర్, అంటే సన్నగా ఉండి మనకి వంకలుగా తిరిగినటువంటి ఒక కాయిల్డ్ లాగా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్ లోపల. సో ఇది మనకి ఎటువంటి మెంబరేన్ చేత కవర్ చేయబడి ఉండదు, బట్ ఇది న్యూక్లియస్ లోపలే ఉంటుంది. కానీ దీని లోపల గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి, చూడడానికి చిన్న చిన్న చుక్కలు లాంటి ఆకారం ఉంటుంది కదా, అలా గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. వాటి ముఖ్యంగా మనం చూస్తే కనుక ఇందులో నుంచే మనకి RNA, రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో అది రైబోజోమల్ సైట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రొడ్యూస్ అంటే ఉత్పత్తి అనేది అవుతుంది. ఇంకా క్రోమాటిన్ థ్రెడ్. సో క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ ఎ థ్రెడ్. థ్రెడ్ మీన్స్ దారం లాంటి స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఇందులో చాలా ఇందాక పైన చెప్పింది ఒక కాయిల్ లాంటి ఆకారం ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఇదేమో మొత్తం థ్రెడ్ లాగా చుట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది, రైట్. There in the nucleus we are having RNA, here we are having DNA, deoxyribonucleic acid and proteins also. Okay, so this total chromatin is completely you can observe in this structure. Okay, DNA structure, you know that, right? We have discussed in 10th class also. So this chromatin thread carries genetic information. That means our genuine information. That means who is our father, who is our mother, and right, about our forefathers, we can find it out here. So in this cell only, in this cell wall, after this nucleus, from this chromatin, we are having DNA. Through this DNA only, we can find it out, our genetic information. Okay, so especially in the time of cell division, it means when it is becoming 2 parts, the cell reproduction it will be. So when it is division is occurring, at that time this chromatin condenses into chromosomes. This chromatin thread only converts into chromosomes. The number of chromosomes maximum in the species of organism, especially in man, there are 23 pairs, and next one is 46 chromosomes. Okay, 23 pairs means double, right? That's why it's called as a 46 chromosomes. Chromatin అనేది ఒక థ్రెడ్ లాంటి ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకి
డిఎన్ఏ మరియు ప్రోటీన్స్ చేత కంపోజ్ చేయబడి అంటే కంప్లీట్ గా తయారు చేయబడి ఉంటుంది. థ్రెడ్ ఆకారం కాబట్టి డిఎన్ఏ ఆకారం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఈ డిఎన్ఏ ద్వారానే మనకి మన జన్యుపరమంగా అంటే మన తల్లిదండ్రులు, మన వంశంలో ఏ వంశంలో వాళ్ళు కానీ ఒక తాతల దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే మన వరకు ఎన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా అంతమందికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తెలుసుకోగలిగేది ఈ డిఎన్ఏ ద్వారా. ఇది మనకి ఈ క్రోమాటిన్ లోపలే ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ లోపల మనకి న్యూక్లియోలస్ క్రోమాటిన్ ఉంటుంది. సో ఈ క్రోమాటిన్ లోనే తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా సెల్ డివిజన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ క్రోమాటిన్ క్రోమోజోమ్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త సెల్ లోపల క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ అనేది ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి ఈ క్రోమోజోమ్స్ కి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఇది 23 జతలుగా ఉంటాయి ఒక్కో సెల్లో. 23 జతలు అంటే 46 క్రోమోజోమ్స్ అనేది కావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ nucleolus and chromatin. So then up to then what we have discussed, this is now first you can find it out here. This is a common nucleus. Okay, this outside bond, this border, this is which is bonding outside of the cell is called our cell membrane. In this nucleus we have discussed about nucleolus. Here we are clearly showing nucleolus, and this is a chromatin thread. Okay, so this is a chromatin thread. Next we are going to discuss about these ribosomes and endoplasmic reticulum, and these mitochondria we call it as a powerhouse of the cell, and the cytoplasm, which is very important and occupies the whole cell, and in our cell it is very important, and it has all organelles in this only. Okay, so we will go discuss, and this is called endoplasmic reticulum, which is folding surrounding the nucleus, and here they are showing it. So how it is like this in cross section we are showing, and common picture it is. So these two types are there. You see, one is we are having dots, another one is a plane. Okay, so the plane one is called smooth endoplasmic reticulum, and where we are having these dots called as a rough endoplasmic reticulum. And about all this we are going to discuss, and Golgi apparatus. So this one also very important in this cell and the protein synthesis, and we are going to discuss about this. In the next one we will see the video also. Okay, and what are the parts, what are the organelles or present in the our cell, and each and every one we will discuss, and I will show in the video also. Then we will continue the next parts. So now we will see the video. So this is cell membrane, which is covered outside of the cell, which is covering and protecting the cell elements and microtubules. So all they are converting and making the cell in a proper way. Okay. So up to here, just simply have shown all the organelles in the cell, and then the end of this lesson again we will discuss. So ఇప్పుడు సెల్ గురించి మనం తెలుగులో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో దిస్ వన్ ఇస్ సెల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్ ఇది ఏర్పడి మనకి సెల్ కి రక్షణ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన ప్రతి ఒక్క స్ట్రక్చర్ గురించి మనం ముందు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు మనం న్యూక్లియస్ గురించి, న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోలస్, క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది.